Hello guys, welcome to this video. So in the video we are going to see what are all the collections we are going to create in the database. Okay, so as I already told you, database is going to play a major role in any application. Okay, so in the mari parking management, in the mari or transaction based application people will go with SQL but have chosen NoSQL database. So or change kaga we'll see how the development goes, okay, with NoSQL MongoDB database, right? So நம்ம SQL தான் டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னு எந்த ஒரு ரூலும் கிடையாது. Okay, the thing is application should be available every time, should be consistent. Okay, இது எல்லாமே கரெக்டாக இருந்ததுனா போதும். Okay, so we already seen this technologies we are going to use here. Front end is going to be jQuery, JavaScript, back end is Node.js Express, and database is going to be MongoDB. And collections pathinga appadina have 7 collections here: roles, slots, user profile, permissions, rates, parking, company details. Okay, so MongoDB la kuda here we are having 7 collections, but we can eppadi solradhu, with having only 3 collections we can develop this application, and it is always advisable to have very less number of collections. So the collections எல்லாத்தையும் ஒண்ணா merge பண்ணி very limited number of collections வச்சிருக்கிறது தான் it is a good practice. But since I am doing this for beginners, okay, I have 7 collections, so it is not wrong at all. Okay, you can have 7 collections, but you have to manage that well in a code. Okay, so இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ஷன்ஸ் ஒன்றா பார்ப்போம். ரோல்ஸ், ஸோ இந்த காலம்ஸ்லாம் இருக்குது, ரோல் ஐடி, ரோல் நேம், டிஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, யூசர் ப்ரொஃபைல், இத்தனை நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்க போகுது. ஓகே, யூசர் ஐடி, யூசர் நேம், மொபைல் நம்பர், டேட் ஆஃப் ஜாயினிங், அட்ரஸ், ரோல், ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி, இஸ் ப்ரொஃபைல் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, அண்ட் பெர்மிஷன்ஸ், மெனு நேம், மெனு டிஸ்கிரிப்ஷன், ரோல் ஐடி, ரோல் நேம் இஸ் ஆக்சசபிள், இஸ் ஆக்டிவ், ரைட்? ஸ்லாட்ஸில் இந்த காலம்ஸ்லாம் இருக்க போகுது. Okay, and rates in the fields la irukapodhu, and parking in the fields la irukapodhu. Okay, so in the collection da users, adhaadu yaar parking ku varangaloda details la input vaangura collection idha. Okay, so idu vandu rates fix pandra, adhaadu admin vandu இந்த காருக்கு 1 hour-க்கு இவ்வளோ ரேட் அப்படின்னு கான்ஃபிகர் பண்ணுற கலெக்ஷன் இது. அண்ட் ஸ்லாட்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளோர், இந்த விங், இந்த ஸ்லாட்டில் இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இந்த வெஹிக்கிளுக்கு நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த கலெக்ஷன் இது. அண்ட் பெர்மிஷன்ஸ், ஸோ ஒரு மெனுவும் யார் யாருக்கு விசிபிளாக இருக்கணும், அட்மினுக்கு என்னென்ன மெனு விசிபிளாக இருக்கணும், சூப்பர் அட்மினுக்கு என்னென்ன மெனுஸ் விசிபிளாக இருக்கணும், பார்க்கிங் ஸ்லாட் அட்மினுக்கு என்னென்ன மெனுஸ்லாம் விசிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னு கான்ஃபிகர் பண்ணுற கலெக்ஷன் இது. அண்ட் யூசர் ப்ரொஃபைல் யூ ஆல்ரெடி நோ, people who are going to use the system, okay, their profile store பண்ற ஒரு collection. And roles, you know, admina, super admina, parking slot admina அப்படின்னு நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். Later if one more role comes into picture, we can add this to the collection. Okay, parking, company details, so the company which is going to hold this application, so எந்த மாலை வேணா இருக்கலாம், அந்த கம்பெனி டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் இது. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன கலெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஈச் கலெக்ஷன் அப்படின்றத பார்க்க தான் இந்த சிம்பிள் பிபிடி. ஸோ I will show you the front end in the next video. Okay, so the admin panel that I created for this application in the next video. Thank you guys.